En la guerra naval moderna, el que dispara no siempre decide. A veces decide el misil. Te presento el AGM-158C LRASM, un misil que no solo penetra las defensas más impenetrables, sino que toma sus propias decisiones. En un mundo donde las aguas del Indo-Pacífico se están calentando, ¿cómo atacas cuando las defensas están más fuertes que nunca? Este es el misil que decide solo. Y es así como Estados Unidos se prepara para la guerra naval del futuro. Esto es Global Arms Factory. And this is the AGM-158C. Yeah. See, if we optimize this segment, we reduce the adaptation time. Right, the robotic arm can handle the new specs if we update the sequence now. If we optimize the transition points here, we can significantly reduce the setup time. Agreed. That aligns with the data I'm seeing on the adaptation curve. We can use the existing lines to reduce adaptation times if we optimize the calibration sequence right here. That makes sense. But
Navigation alignment sequence initiated. Telemetry looks stable on auxiliary. Acknowledged. Disengaging umbilical. Running internal data verification sequence now. Confirmed. Nozzle assembly holding green. Test sequence complete. Green across the board. Confirmed. Internal verification successful on the LRASM. Are the structural integrity reports finalized on this batch, Colonel? Yes, sir. Fully compliant with specifications. Very good. The LRASM is approved for deployment. The structure is sound, and the electronics are integrated perfectly. The LRASM is approved for production. Subsystem compatibility check complete. Confirmed. The LRASM passed internal diagnostics. The skin temperature on the starboard fin is exceeding projections. Adjusting the heat profile now.
running final sequence check on the guidance package. Target acquired. Impact expected in T-minus 10 seconds. Cuando un arma aprende a decidir, el equilibrio de poder cambia. Desde el diseño furtivo hasta el impacto final, el AGM-158C LRASM redefine lo que significa la guerra naval moderna. No es solo un misil, es la materialización de la competencia geopolítica, donde la industria no solo se prepara para un conflicto, sino que lo redefine. Esto es Global Arms Factory.